Island Hospice was founded in 1979. We were the first hospice in Africa, and we pioneered the development of expert palliative care. We felt with our experience we were the right organization to be implementing a PMTCT program in Mufakose. HIV and prevention in Mufakose was a project that we undertook for 3 years. We started in 2017. Pavanhu vairwara vamwe vanga vasina knowledge anti maona inini wachaiye kuti ndizopinda mubasa irori zvanga zvakandiomera because kuti takapinda nawo nesituation iyo yemunhu akarwara akanga testwa HIV positive. Chakaita kuti ndishande ndiri neSAID inyaya yemaparents angu kumba. Amai angu vanga vastroka ndobva ndanzwa kuti vari pamushonga. Ndine makore anokwana kuita 9 years tichitora mushonga uyu. Asi zvakabva nekuti mudzimai ndiye akatanga atestwa, inini vandazoteerawo mashure ndakazvinzwisisa. Ndapinda pamushonga ndakadzidziswa zvinhu zvakawanda kuti uite mwana unofanirwa kuita CD4 yako ichinge yakakwira. Taita mwana mukomana takabatsirwa neIsland Hospice pamacaregivers avo aiuya achitoona kumba achiona tatenda utano hwake kuti wakamira sei. Vaitibatsira nemishonga yaenda kotora pamwedzi wega wega achinwa. Zvakamubatsira kuti utano hwake hurambe hwakanaka kusvika andotestwa achionekwa kuti utano hwake huri sei, ndobva aonekwa utano hwake hwakanaka. Inini samai ndakatanga kutestwa mushure mekunge ndazvitakura. Ndopatakatestwa, asi patakazobva kuprogram takazokwanisa kuva kuenda nababa kuti baba results, because iwo vanenge vachiti results enyu ndo results angu. Asi kuburikidza kwekuti izvi ndo zviripo zvakabuda results, ngatigare taenda tonoongororwa nachiremba toonekwa kuti ndizvo here, and then hatisi kurarama life iri discord here kuti tive tinochengetedzana mumba. Asi patakaenda tikapuwa results atakapuwa tabva tatenderana bva tawirirana kuti ndo zvabuda musarudzi. Saka ngative tinozvichengetedza neizvozvo tochitora medication yedu zvakanaka. Patakaita sexual reproductive health takakokwa semadzimai echidiki. Ndobva taenda ikoko takanodzidza zvakawanda kuzvidzivirira kuti usangotapurirana zvirwere nekuva tine communication yakanaka inini nababa mumba. Maworkshop aya aibatsira zvakanyanya kutidzidzisa kuti kunyange uri positive unogona kuita mwana mutano asina chirwere, uye unogona kuita mabasa ako wakasimba kana uchitora mushonga yako nenguva. Izvi zvakatibatsira kuti tirarame tine utano. Indakanga ndiri munhu akastroka, pari zvino ndinotenda nekuti izvozvi ndinokwanisa kuwacha, ndinokwanisa kubika, ndinokwanisa kusuka zvichibva nezvidzidzo zvataidzidziswa. Saka pakufamba tichidaro ndaita nhumbu, ndakasvika pakubatsirwa zvakanaka kusvika ndiite mwana yeye. Chakaita kuti ndishande ndiri neSAID inyaya yemaparents angu kumba. Amai angu vanga vastroka ndobva ndanzwa kuti vari pamushonga. Panguva iyoyo handina kuzvigamuchira kuti mai vangu nababa vangu vari pamushonga. Zvakambondibata zvenguva refu, ndikaenda kuchipatara ndikambokanzirwa nemakanselas. Zvakazonge zvakuita zvitombichana mbichana, ndo zvakazonipa shungu kuti ini ndizoitawo neSAID kuti ndidzidzewo zvakawanda zvinoitika muupenyu. Ndinoona kuti ndingotendawo chete chiyemusikana sekuzvikamukira kwakazviita kuti ndo zvakaita vabereki vangu mamira avakaita. Pamayoung madzaya ari mudzimba neari single tinoshanda navo tichivakurudzira kudzivirira pabonde nemethod yekuvadzidzisa kuti tinochengeta sei mhuri yedu nekurera mhuri yedu. Tinovakurudzira kuti izvoni vashandise method yemapiritsi yefamily planning yetu. Tinovakurudzira kuti kana achida kushandisa mapiritsi kana jadho kana chii kuti vachengetedze mhuri dzavo. Uye pabonde tinovakurudzira kuti vashandise makondomu. Uye kumayuthi kwedu tine vamwe vanogona kuingeja vasati vatarisira kuita chii pamuviri. Tinovakurudzira kuti vadzirire bonde ravo vashandise makondomu. Takadzidza zvakawanda pamusoro pekuteswa mukati medzimba dzedu.
murume wandogara naye anga asingawirirani nacho, asi through that workshop yatakaatenda yeSRH ndakauya ndikamutsanangurira akazvinzwisisa, takaenda takanotestwa pamwe chete. Uyezve chimwe chinhu chaanga asingawirirani nesu mukati memba yedu pabonde, nyaya yekushandisa rinonzi kondomu. Zvakatidzisa kuziva kuti zvepabonde ndezvipi zvirwere zvinowanikwa pabonde, uye takaziva kuti zvinokwadza zvii, zvinoita sei muupenyu hwako. Most youths, they are not accepting that they are HIV positive. So there's need of more education on youths. And the other challenge again, in Mufakose we have support groups of our youth organization who are living positive. But some of them, they are not interested in joining those support groups. Vamwe vacho vakuita zvemadrugs, vamwe vechisikana vari kuyaruka, vamwe vacho vakuita zvemabhawa. Saka tine tichivakurudzira tichivaudza kuti vasiyane nazvo zvine njodzi. For youth that may need service in Mufakose, they need to approach community home-based carers. These are trained community home-based carers who are trained to provide care. Not only to provide care, but they are also trained to refer cases to health facility level. They are also trained in terms of counseling, but also to escalate complicated issues to either island hospice as well as health facility level counselors who provide a psychosocial support to them. Vanenge vaonekwa vari positive vai tinovakurudzira kuti vachengetedze utano hwavo, awopinda hake tovakurudzira kuti akapinda pamushonga wake anwe mushonga wake asasire parodhi. Nyange akasekwa nevamwe tinomukanzela because vechidiki vanosekana, but tinomukurudzira kuti arambe achimwa mushonga wake. Kunwa mushonga hakusi kugumirwa kasi upenyu. Kune avo anenge abatwa ari negative tinomukurudzira futi kuti arambe akaita sei akazvichengetedza. Sexual reproductive health education, we did that with the youths, adolescents. We also did it with young women. We also did it with men. So we had those three groups whereby we were training them in sexual reproductive health issues, and we touched on a variety of topics which included HIV and AIDS, STIs, sexual transmitted infections. Those are just some of them. Drug abuse, alcohol abuse, and for adolescents we also spoke about dating. We started inviting young men to SRH trainings. The whole idea was for men to realize the importance of their involvement. Tiripo kuvaeducata zvakanyanya kuti endai munonyoresa, ukangoona kuti waane mimba enda unonyoresa, iye yatinoti PMTCT iya, prevention mother to child transmission, kuitira mwana ari mudumbu asakwanise kubatira chirwere. The pregnant mothers should go and register early, and part of the packages of registering is that they will be tested for HIV, and once they are found to be HIV positive, nowadays is test and treat. They will be commenced on antiretroviral therapy. Usually it is very important, what I'm recommending is that the husbands should escort their wives when they are attending antenatal clinics. Then pavanouya kuzonyoresa, we test all my pregnant mothers for HIV, and we encourage them to bring their partners. Kana vasina, we don't turn them back. We tinovatesta. Tikawana vari positive, tobva tavakomenza patreatment. Challenge ivepo manje ana baba vangu vasingabvumi kuita sei kuti vaende vanotestwa. But nekuzofamba tichingotoma maworkshop tichivadzidzisawo tichikurukura navo mudzimba zvakabatsira kuti vamwe ana baba vakanzwisisa. When we started, we were targeting mothers, but as we moved on, we realized that men were very important, and we changed the program to prevention of parent to child transmission. Mwana akaonekwa ari positive, aribva kukomenswa patreatment, then we monitor that child tobva tamutumira ku-FHS ndokwaona continue kumonitor vana vedu kusvika vasvika 2 years vachiona kuti varise but treatment yavo inocontinue. Akauya ari unbooked mulabor ward, we do the same thing. We don't just send them away. Vakauya mulabor ward, we tested them again.
tikatesta tikaona kuti mai vaita positive tinenge takuti the child is a high risk baby, tinobva tamukomenza paniverapine nezidovidin nekuti mwana uyu haanambenge akawana prevention ari mudumbu. But pa6 weeks mwana anotestwa toadvise kuti amai kuti vacontinue neexclusive breastfeeding for 6 months vasitaraisi vapamwana chimwe chinhu, then mwana uyu anocontinue kumonitwa kusvika abviswa pamukaka zvekare oitwa futi retest, akaonekwa ari positive mwana anongokonea ari patreatment, akaita negative that will be fine. Maclient edu ane chirwere chatinoshanda navo tinenge tichienda tichivakansela kuti vasadhifote mapiritsi, tichivakurudzira kuti vanotora mishonga yavo kuchipatara kuti varambe vachienderera mberi nekudya zvine utano. The prevention of parent to child transmission is still going on, because when we started the project we involved the community, we involved the local clinic, so it's ongoing, and we also involved the community home-based caregivers that we had trained to do follow-ups in the community, to educate people in the community and to provide that care at community level. Dai kuri kunzi hakuna ma-caregivers mu-community, ndoona kuti vanhu vaiparara zvakanyanya, because hakuna munhu aiendesa ruzivo kuvanhu. Pari zvino caregiver ndiari kuendesa ruzivo mu-community, handiti muri kuona. Saka izvozvo zvaitokonzera matambudziko akanyanya ekufa kwevanhu akanyanya. Mumwe client cheona kuti uchitanga kusvika anogona kukutuka, otokudza zvinokugodora chaizvo but hatidzokere kumashure isu tiri pabasa redu. Mumwe munhu chaiye anotodhifota mapiritsi chaiyo okudza kuti inini ndapora ndichanwa mushonga. Mumwe munhu chaiye kumakereke kwavari kuenda uko anosvika kunzi chiregedza kumwa mapiritsi wasimba iwe. Saka vanhu vakatotoramba tichiteera tichingotera tichikurudzirana kuti vasasiye. Ndinotenda kuti kana tichidzidziswa pamusoro penyaya dzekushandiswa kwemishonga inodzivirira kupararira kana kuti kunyanya kukura kwechirwere, muchaona kuti vechidiki vanozosanganisa zvisingadiwe mumuviri, anogona kumwa zvinodhaka, mapiritsi achanyasoshanda zvakanaka mumuviri. Island Hospice was founded in 1979. We were the first hospice in Africa, and we pioneered the development of expert palliative care. In palliative care begins at diagnosis. When a patient has been diagnosed with a life-threatening illness or a life-limiting illness, that is when they should be referred for palliative care. During that period, they will be requiring more of curative interventions and less of palliative care interventions. But as the disease progresses, they will be requiring more of palliative care interventions. Palliative care approach iripo pakubatsira especially ma-chronic patients nemhuri dzavo nevanovachengeta. We both provide care in urban areas as well as in peri-urban areas as well as in rural areas. Island Hospice brought the biggest intervention in Mufakose, which is called HCC, and also they brought nursing clinics, home clinics, whereby they will provide health services to patients in the community of Mufakose. HCC stands for Health Center Community. For palliative care, we notice the 4 components, which is social, mental, physical, and spiritual. Varwere vedu tinotanga kudhila nawo kubva musi wavadiagnoswa, ingava HIV, ingava cancer, in any other disease like ezvinezvi tine COVID yakabva yaincludwa zvikare palliative care. Our aim of this project was to improve the quality of life for HIV positive mothers and their affected children. And we used an approach with 4 pillars, where first we looked at the prevention of mother to child transmission of HIV, and we worked with HIV positive mothers and also pregnant mothers, whereby they were required to go and register early and have their ANC visits, go through all the required ANC visits. I think it's 4 of them.
We also used our community home-based caregivers, and these came in with knowledge and education, where they would educate the mothers, the pregnant mothers, on PMTCT in the community. We did build their skills by doing trainings, SRH trainings, palliative care trainings, and they were then providing care to various patients, young mothers, young men, children, and whoever needed the service in Mufakose. We also had a livelihoods pillar where, because after realizing that some of the mothers were failing to go and register early, and they were also failing to have the subsequent visits, ANC visits to the clinic because of financial challenges, we quickly brought in livelihoods where they went for training in livelihoods. They chose the baking project. We are currently engaged in a project together with the Ministry of Health to integrate palliative care into the healthcare services. We are the lead technical advisor on that particular project. We were involved in some of the initial emergency work after Cyclone Idai, and we have been engaged in a project since then to strengthen community support so that the communities are able to provide psychosocial support for people who are traumatized during that particular disaster.